අයිබෝවන් ඔන්න දෙනවා අදත් XP15 සීරීස් එකේ AC සීරීස් එකේ මොඩල් එකක්. මේකේ ප්‍රශ්න ගෙනාවේ කීබෝඩ් එකේ ස්ටාර් කී එක වැඩිගෙන යනවා මුත් වැඩක් කරන්න බෑ කියලා. අපි ඔන් කරගෙන චෙක් කරලා බලමු මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. මේකේ කීබෝඩ් එක චෙක් කරගෙන බලමු. වෙනවා මේකේ ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එක ඕපන් කරාම මේකේ ස්ටාර් කී එක දිගට වැඩිගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ කීබෝඩ් එකේ ඉෂුව එකක් තියෙන්නේ. මේ කීබෝඩ් එක රිප්ලේස් කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට පේනද මේක මේ වැඩිගෙන යන ස්ටාර් එක කිසිම කී එකක් ඔබන්න නැතුව ඔටෝම ප්‍රෙස් වෙගෙන යනවා. කියන්නේ මේකේ කීබෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේකට කීබෝඩ් එක රිප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. හරි අපි එන ඕන්න කීබෝඩ් එක රිප්ලේස් කරගෙන ඉවරයි.
තිබ්බ විදිහටම ගානට විම්මටම තියෙනවා කීබෝඩ් එක. කිසිම ඇදයක් මොකුත් නැහැ. මේ කීබෝඩ් එක චෙක් කරලා බලමු කොහොම වැඩද කියලා. කීබෝඩ් එක නම් කිසි කොහොම වැඩ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරියට යනවා තමයි AC මොඩල් එකේ කීබෝඩ් එක රිප්ලේස් කරගත්තේ. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊළඟ හැමෝටම සුබ දවසක්.